According to the source of Russian VCHK OGPU Telegram channel, Yevgeny Prigozhin is trying to solve the recruitment issue in Belarusian prisons and colonies, and he seems to have already received approval from Alexander Lukashenko. All that remains is to find a reason for recruitment. VCHK OGPU source told about the prospects of Wagner PMC. The mercenaries were told that almost all of the group is going to Belarus. Those who remain in Russian Federation for the most part will remain near Luhansk. According to the interlocutor, all the key figures are now located in Belarus, including the head of the PMC, Yevgeny Prigozhin. And after several days in silence, Prigozhin recorded a new audio message. He said his march for justice was intended to fight the traitors and mobilize society, promising that you will soon see our next victories on the front. Сегодня нам как никогда нужна ваша поддержка. Спасибо вам за это. Я хочу, чтобы вы понимали, наш марш справедливости был нацелен на борьбу с предателями и мобилизации нашего общества. И думаю, что многое из этого нам удалось. В ближайшее время я уверен, что вы увидите наши следующие победы на фронте. Спасибо, ребята. Shoigu claims that Russian forces destroyed 15 Ukrainian planes, 920 armored vehicles, and 16 Leopard tanks. Did he forget to mention the legions of battlefield mosquitoes defeated by Russian troops? Oh, and where is Konashenkov? Did he also participate in the mutiny? Добрый день, уважаемые коллеги. Приступаем к работе. Начнем с положения дел в зоне специальной военной операции. Наши вооруженные силы продолжают наносить эффективное огневое поражение противнику, что существенно снижает его наступательный потенциал. Только на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, 3 вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков «Леопард». Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией. Wagner cemetery are desecrated in Vladivostok. In Russia, which is as united as ever, someone desecrated a naval cemetery and removed Wagner flags along with some Russian flags as well. Российские порезали. Что это вообще? Чего это? До этого приезжал, были сорваны ЧВК. Все флаги срезаны. Это ужас. Просто, блядь, над покойниками. Люди воевали, долг отдали какой-то, кто-то сам пошел воевать, кто-то кого-то просто, не знаю, ну, точно они, даже несмотря на то, что погибли ребята, не заслуживают того, чтобы и после смерти с ними вот так вот делали. Просто сорваны флаги, это Владивосток, морское кладбище, это ужас. Флаги все срезаны. Кто-то сорвал ЧВК флаги, кто-то пришел за российской. Этот флаг порезали. Остались одни флаги морской пехоты, ну, а все остальные российские порезали. Уже мертвым не дают покоя. Уже умерли, погибли пацаны. Это ужас. Все флаги срезаны, все. Смотрите, это что такое вообще? Ни одного флага ЧВК в армии нет. Есть только венки. А вот это все срезано. Это просто ужасно. Да я даже не знаю. Что за люди? On the eastern front lines,
The number of Russian troops is over 180,000 people, says the spokesperson for the Eastern Group of the Armed Forces of Ukraine, Serhiy Cherevati. There, on Lyman-Kupiansk direction, a rather powerful group has been gathered, over 120,000 enemy troops. In all our area, there are over 180,000 Russian soldiers. On Bakhmut direction, around 50,000, he said. We are fighting against a powerful and dangerous enemy with limited resources and no aviation superiority. And yet Ukrainian defenders still manage to liberate Ukrainian territory. On the other hand, Russia has deployed 94% of its forces in the war in Ukraine, says NATO Military Committee head Admiral Rob Bauer. According to him, now the occupiers are unable to do anything except Ukraine. A fire at the site of a former furniture factory in the Skodnya micro-district in Khimki, Moscow region. The fire area is at least 400 square meters. A column of smoke is visible even on the outskirts of the capital. Head of Russian Central Election Commission Ella Pamfilova say, the fate of the world and Russia will depend on the next presidential elections. Putin did not look excited listening to that. Вот это чувство патриотизма, ответственности, да, понимание того, что и предстоящие выборы президентские, это не просто очередные какие-то президентские выборы рядовые. Это выборы, от которых вообще будет зависеть судьба не только России, но мира на многие годы вперед. И наши коллеги понимают это. That's one way of clearing a hang fire. Russia testing something over Caucasus. A video from Chechnya. We honestly have no idea. Машалла, машалла, машалла! Я не знаю, что это такое. Аллаху Акбар! Пусть кто-нибудь объяснит, если не ангелы. Что это такое? Много-много ангелов, братья, рядами! Такбир! Mana farishtalar, Allahu Akbar. Mana. Как волны в море они ходят туда-сюда. Рядами ходят они, как Аллах обещал в Коране. Так они и ходят рядами. Лейко, Аллаху Акбар. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. شوف. ما شاء الله. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.